আদির মন্ডল, ইন্দ্রনীল তিওয়ারি আর স্বপনদীপ মন্ডল এরা কিন্তু অডিও কানেক্টই করেনি। Good afternoon, student. Good afternoon, Good ma'am. afternoon, ma'am. Good afternoon. Am I properly audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. লাস্ট কিন্তু ফার্মাসিউটিক্স ক্লাস হয়নি, তাহলে তার আগের উইকে কি পড়াচ্ছিলাম মনে আছে সবার? কোন জায়গাটা থেকে কোন জায়গাটা শেষ হয়েছিল, কোন চ্যাপ্টার পড়ছিলাম আমরা? Ma'am, last simple calculation হয়েছিল। সিম্পল পার্কুলেশন হয়েছিল, তাই তো? আমরা এক্সট্রাকশন পড়ছিলাম। এক্সট্রাকশন জাস্ট আমি একটু রিক্যাপ করে দিচ্ছি। ডিফারেন্ট টাইপ অফ এক্সট্রাকশন যে প্রসেস আছে আমরা সেগুলো পড়ছিলাম। আমরা ইনফিউশন, ডিককশন, মেশারেশন, পার্কুলেশন আর ডাইজেশন, এই পাঁচটা মেন যে এক্সট্রাকশন প্রসেস, তার আন্ডারে অনেকগুলো পার্ট আছে যেগুলো আমাদের করতে হবে। তো অলরেডি we have complete the infusion, decoction and maceration process. আমরা পার্কুলেশন পড়ছি আর ডাইজেশন আছে, তোমাদের সিলেবাসে পার্কুলেশন ব্রিফ আছে, ডাইজেশন নেই সেইভাবে। তো পার্কুলেশনের যে সিম্পল পার্কুলেশন প্রসেস ফর কনসেন্ট্রেশন প্রিপারেশন এন্ড কন্টিনিউয়াস পার্কুলেশন প্রসেস, এর মধ্যে আমরা সিম্পল পার্কুলেশনটা পড়া স্টার্ট করেছিলাম। তারপর তো আধুনিক ক্লাস হয়নি। যাই হোক, আমরা ডিফারেন্ট পার্কুলেশন অ্যাপারেটাস পড়ে নিয়েছিলাম, আমরা সিম্পল পার্কুলেশনটা স্টার্ট করেছিলাম। তারপর আজকে বাকিটা আমরা কন্টিনিউ করব। আচ্ছা, সবার আছে তো? মোটামুটি পড়াশোনা করেছে তো? না এতদিন পরে ক্লাসটা হচ্ছে বলে সবাই সবটা ভুলেই গেছে? মোটামুটি মাথায় আছে তো কি ছিল এক্সট্রাকশন, কি জিনিস, এগুলো মাথায় আছে তো? মেনস্ট্রাম কি, মার্ক কি, হোয়াট ইজ মেনস্ট্রাম, কেউ একটা বলো তো মেনস্ট্রাম কি? এর থেকে ইজি কোশ্চেন কিছু হয় না। হোয়াট ইজ মেনস্ট্রাম, কে বলবেন? কারো নাম বলছি না, যে যার ইচ্ছা হচ্ছে বলো, কেউ তো একজন বলো হোয়াট ইজ মেনস্ট্রাম। কি হলো, কোনো রেসপন্স নেই কেন? কোনো রেসপন্স নেই কেন? কারো কোনো রেসপন্স নেই? হোয়াট ইজ মেনস্ট্রাম এত একটা ইজি জিজ্ঞেস করছি জিনিস। তার মানে সবাই সবটা ভুলে গেছে, তাই তো? মেনস্ট্রাম কি? আচ্ছা, কেউ যদি কিছু রেসপন্স না করো, আমি বুঝতেই পারছি না যে আমার কথাটা শোনা যাচ্ছে কিনা। Am I audible to you? Yes, ma'am. আমার কথাটা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, ma'am, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে তোমরা রেসপন্স কেন করছো না? মেনস্ট্রাম কি? ম্যাম, সলভেন্টটাকে কি মেনস্ট্রাম বলা হয় না, যেটা এক্সট্রাকশন ইউজ হয়? যেটা মেশানো হয় সেটাকে সলভেন্টটাকে ইনস্টাম বলা হয়। হ্যাঁ ম্যাম, সলভেন্টটাও তো মেনস্ট্রাম বলা হয়। হ্যাঁ, তাহলে এত ইজি জিনিসটা এতবার জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে, বলবে তো যে মেনস্ট্রাম মানে সলভেন্টটাকে মেনস্ট্রাম বলা হয়। আর যেটা
ইনসলিউবল যেটা রিমেন পোর্শন থেকে যায় সেটাকে বলা হয় মাস্ক। Yes, এটা একদম ইজি। ইয়েস, আমি জাস্ট দেখতে চাইলাম যে এত তোমাদের মনে আছে কিনা। আমরা অ্যাকচুয়ালি লাস্ট উইকে তো ক্লাস হয়নি, ঠিক আছে। এরপর আমি সিম্পল মেশারেশনটাতে যাই, যে সবকটি সিম্পল মেশারেশন প্রসেস, সরি সিম্পল পার্কুলেশন প্রসেস আমরা আগে পড়েছি। বাকিগুলো সবগুলো আর আমি রিক্যাপ করছি না, তাহলে টাইম পাওয়া যাবে না। তো সিম্পল পার্কুলেশন এই যে প্রসেসটা, সিম্পল পার্কুলেশন প্রসেস, এখানের মধ্যে সিম্পল পার্কুলেশনের মধ্যে তিনটে স্টেপ আছে, সেটা হচ্ছে ইমবিশন, মেশারেশন এন্ড পার্কুলেশন। First, the drug compound. This is this first portion. This is imbition. The drug compound moistened first means প্রথমে ড্রাগটাকে, ড্রাগ মিন্স যে কম্পোনেন্টটাকে আমরা এক্সট্রাক্ট করব, সেই কম্পোনেন্টটাকে কি করব না, যে সলভেন্ট দিয়ে এক্সট্রাক্ট করব মিন্স মেনস্টামে আমরা ভিজিয়ে নেব, এটাকে বলা হচ্ছে ইমবিশন। ঠিক আছে, কতক্ষণের জন্য না 4 ঘন্টার জন্য করব। তারপর কি করব মেসারেশন। মেসারেশন মানে 24 আওয়ার্স আমরা এটা রেখে দেব। তারপর কি করব না, তারপর পার্কুলেশন করব, আমরা ওই যে এক্সট্রাক্টটাকে কালেক্ট করব। পার্কুলেশন, এই যে এটা হচ্ছে একটা পার্কুলেশন অ্যাপারেটাস। এখান দিয়ে কি হবে, আমি প্যাকিংটা বলছি কিভাবে প্যাকিং করা হয়, তার আগে এখানে আমি জাস্ট, এখানে ড্রাগটা থাকবে, এই জায়গাটা দিয়ে আমরা পার্কুলেটটা কি করব না কালেক্ট করব। এটাই হচ্ছে সিম্পল সিম্পল যে প্রসেস, সিম্পল পার্কুলেশনের যে প্রসেস, সেটা প্রথমে ইমবেশন করব 4 আওয়ারের জন্য, তারপর সেটা মেশারেশন হবে ফর 24 আওয়ার্স। আফটার দ্যাট উই কালেক্ট দা পার্কুলেট ফ্রম দা পার্কুলেশন অ্যাপারেটাস। এবারে আমরা প্যাকিং করার আগে কি করব, ইমবেশন করব। প্যাকিং করার আগে ড্রাগটাকে জাস্ট সোজা কথায় ভিজিয়ে রাখবো, জাস্ট একটু ভিজিয়ে নেব, ময়েস্ট করে নেব। The drug is moistened with a sufficient quantity of menstruum and allowed to stand for 4 hours in a closed vessel. একটা ক্লোজ ভেসেলের মধ্যে এটাকে 24 আওয়ার আমরা কি করব না, সরি 4 আওয়ারের জন্য রেখে দেব। তারপরে 4 আওয়ার ভিজিয়ে নেওয়ার পরে আমরা এটাকে প্যাকিং করব। প্যাকিং কিভাবে করব, প্যাকিং করার পর 24 আওয়ার্স পরে আমরা পার্কুলেটটা কালেক্ট করব। প্যাকিং কোথায় করব না, প্যাকিং করব এই যে অ্যাপারেটাসটা মানে পার্কুলেশন অ্যাপারেটাসের মধ্যে আমরা প্যাকিংটা করব। কিভাবে প্যাকিং করব না, আফটার ইমবেশন the moistened drug is evenly packed into the percolator. যখন ড্রাগটা ভিজে যাবে 4 ঘন্টা পরে, ওই ড্রাগটা আমরা প্যাক করব। কিভাবে প্যাক করব না, প্রথমে কি করব, ওই যে ড্রাগটা আছে মানে কম্পাউন্ডটা আছে যেটা থেকে এক্সট্রাকশনটা করব, যেটা থেকে এক্সট্রাক্টটা বার করব, সেই ড্রাগটাকে কি করব না, যদি কোনো লাম্প থাকে বা কোনো বড় পার্টিকেল থাকে, বড় টুকরো থাকে, তাহলে সেটাকে স্মল পিসে ভেঙে নেব। শ্যামল মন্ডল, Yes, ma'am. একটু মিউট করো মাইকটা। Okay, ma'am. হ্যাঁ, তো প্রথমে আমরা যে বড় পার্টিকেল, if any big particle is present within the drug means the compound which to be extracted, then it is break down and pass to the sieve to get a uniform drug particle or uniform compound. After that we pack within a পার্কুলেটর। আগে আমরা যদি কোনো বড় পার্টিকেল থাকে সেটাকে আগে ভেঙে নেব, সেটাকে সিভ দিয়ে পাস করাবো যাতে পার্টিকেল গুলোর মোটামুটি সাইজ রেঞ্জটা সেম হয়। তারপরে এটাকে আমরা প্যাক করব কোথায় না, পার্কুলেটর অ্যাপারেটাসের মধ্যে প্যাক করব। তো ফার্স্ট লেয়ারটা এখানে দেখো, ফার্স্ট কি করব, গ্লাস উল দেব। আমরা গ্লাস উল দেব। কেন গ্লাস উল দেব, যাতে না ড্রাগটা নিচে চলে যায়, যাতে না নিচে চলে যায় বা গিয়ে এখানে যে ওপেনিংটা আছে সেটাকে ক্লোজ করে দেয়। প্রথমে গ্লাস উল দেব, তারপর কি দেব, তারপর ড্রাগটা দেব। গ্লাস উল দেব আমরা, কিন্তু কোনো কটন উল বা কোনো আলাদা কোনো কম্পোনেন্ট ইউজ করব না, আমরা গ্লাস উলই ইউজ করব। গ্লাস উল
কি কি না কাঁচের যে সূক্ষ্ম গ্লাসুল মানে কি কাঁচের একটা সূক্ষ্ম ছোট ছোট কাঁচের টুকরো, তো সেইগুলো দেব। তারপর কি তারপরে দেব ড্রাগটা দেওয়ার পর তার উপরে ফিল্টার পেপার থাকবে, তার উপরে ফিল্টার পেপার থাকবে, তার উপর থাকবে ওয়াশড স্যান্ড মানে একটা পরিষ্কার বালির একটা লেয়ার থাকবে, তার উপরে আমরা দেব মেনস্ট্রাম। এইটাই হচ্ছে প্যাকিং এর নিয়ম। তাহলে প্রথমে গ্লাসুল, তারপরে ড্রাগ কম্পোনেন্ট, তারপরে ফিল্টার পেপার, তারপরে স্যান্ড, তারপরে মেনস্ট্রাম। মানে ড্রাগটা এখানে আছে কিন্তু মেনস্ট্রামটা এখানে আছে। ড্রাগটা কি করেছি আগেই আমি সলভেন্ট দিয়ে মানে মেনস্ট্রাম দিয়ে ভিজিয়ে নিয়েছি। এবার কি হবে এই যে মেনস্ট্রামটা এখানটা, এই মেনস্ট্রামটা এই লেয়ার দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে ড্রাগ পর্যন্ত পৌঁছাবে। এটা করার জন্য কতক্ষণ টাইম লাগছে, মানে এটা আমরা 24 আওয়ার্স আমরা এরকম রেখে দেবো। 24 আওয়ার্স এর মধ্যে যদি আমরা দেখি এই যে ওপেনিংটা, এই ওপেনিংটা দিয়ে কোনো কিছু লিকুইড বেরিয়ে আসছে, তাহলে কি করব আমরা এটা যে অপারেট করা যায়, এটা ক্লোজ করা যায়, ওপেন করা যায়, আমরা এটাকে ক্লোজ করে দেব। তারপর 24 আওয়ার্স পরে আমরা এটাকে ওপেন করব, দেন পার্কুলেটটা এখান থেকে আমরা কালেক্ট করব। এটাই হচ্ছে প্যাকিং এর প্রসিডিওর। এই প্রসিডিওরটাকে বলা হচ্ছে প্যাকিং। এইবারে যে মেসারেশন, আমরা ইমবেশন মানে জাস্ট ভেজানো পড়েছি, মেসারেশন মানে কি 24 আওয়ার্স যে এখানে এইভাবে প্যাকিং করা অবস্থাতে পার্কুলেটরের মধ্যে ড্রাগটা আর মেনস্ট্রামটা এইভাবে থাকছে, এই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে মেসারেশন। ঠিক আছে, এই সময়টা কি হচ্ছে the menstruum penetrate into the tissue of the drug, means the menstruum penetrate into the drug component and dissolve the active constituent। মানে এই যে 24 আওয়ার্স এর মধ্যে মেনস্ট্রামটা এখানে পৌঁছাচ্ছে, গিয়ে এই ড্রাগটাকে পেনেট্রেট করে ভেতরে পৌঁছাচ্ছে, the active component which is present in the drug molecule, then the active component is dissolved within the menstruum। ঠিক আছে, এবারে 24 আওয়ার্স পরে এই আউটলেটটা কি হবে ওপেন করা হবে। আউটলেটটা ওপেন করার পরে কি হবে না 3/4 অফ ভলিউম আমরা কালেক্ট করব এখান থেকে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে প্রসেস, মানে আমি যে পার্কুলেটরটা পাবো সেটাই কিন্তু এক্সট্রা কম্পোনেন্টটা। ঠিক আছে, এরপরে আফটার collecting the required quantity of the percolator, the mark is taken out from the percolator। আমার যখন কালেক্ট করা হয়ে যাবে, এখানে যে মার্কটা আছে মানে যে ড্রাগের ইনসলিবল রিমেনিং পার্টটা যেটা আছে এখানে প্রেজেন্ট, সেটা বার করব, দেন সেই মার্কটাকে প্রেস করব। প্রেস করার পরে সেটাকে ফিল্টার করব আবার এগেন, দেন কি করব না এটাকে মেনস্ট্রাম দিয়ে আবার ভলিউমটা মেকআপ করব, আবার মেনস্ট্রাম অ্যাড করব। এই গেল সিম্পল প্রসেস। এটা হচ্ছে সিম্পল পার্কুলেশনের প্রসেস। আমরা এটা পার্কুলেশনটা কোথায় করছি না একটা পার্কুলেটর না একটা ইনস্ট্রুমেন্টে একটা অ্যাপারেটাসে আমরা করছি এই সিম্পল পার্কুলেশনটা। এটা আমরা করলাম সিম্পল তিনটে পার্ট, একটা হচ্ছে ইমবিশন, একটা হচ্ছে মেসারেশন, আর একটা পার্কুলেশন।
হ্যালো, ইয়েস ম্যাম। তো যেটা বলছিলাম না, প্যাকিং করব, ইমবিশন করার পরে প্যাকিং করব, প্রপার ওয়েতে প্যাকিংটা করব, তাহলে প্যাকিং হয়ে যাওয়ার পরে আফটার 24 আওয়ার্স কালেক্ট দা পারকোলেট ফ্রম দা পারকোলেটর। তারপর আমরা কি করব না, পারকোলেটর থেকে পারকোলেটটা যেটা কালেক্ট করছি সেটাকে বলা হচ্ছে পারকোলেট, সেটা কালেক্ট করব। ঠিক আছে, এই গেল সিম্পল পারকোলেশন প্রসেস। বাই ইউজিং দ্য সিম্পল পারকোলেশন প্রসেস we prepare the tincture of belladonna. আমরা belladonna tincture আমরা প্রিপেয়ার করি সিম্পল পারকোলেশন প্রসেস ইউজ করে। আর কি করি, আর কার্ডামমের টিংচার আমরা প্রিপেয়ার করি সিম্পল পারকোলেশন প্রসেস ইউজ করে। ঠিক আছে, এখানে দেখো just wait a moment. এখানে দেখো প্রথমেই যে এই যে ইমেজটাতে দেখা যাচ্ছে মিলিং মানে স্মল পার্টে ভাগ ভেঙে নিচ্ছি আমরা, তারপর ইমবিশন, তারপর মেশারেশন, আফটার দ্যাট আমরা পারকোলেটরটাকে কি করি না কালেক্ট করি। দেন দ্য নেক্সট প্রসিডিওর, দিস ইজ দ্য percolation process for concentrated preparation. Percolation process for concentrated preparation. It is used to prepare the liquid extract and solid extract. এটা আবার এই যে প্রসেসটা কনসেন্ট্রেটেড প্রিপারেশন তৈরি করার জন্য যে পারকোলেশন প্রসেসটা আমরা ইউজ করি সেটাকে আবার দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। one is reserve percolation process and another one is modified percolation process. Reserve percolation process and modified percolation process. রিজার্ভ পারকোলেশন প্রসেস এটা কিভাবে আমরা করি না, এখানে একটা পার্ট পারকোলেটর থেকে একটা পারকোলেটের পার্ট কি করব আমরা রিজার্ভ করে রেখে দেব, আমরা রিজার্ভ করে রেখে দেব। জেনারেলি দ্য ফার্স্ট পারকোলেট মানে যেটা প্রথমে আমরা কালেক্ট করব সেটাকেই আমরা রিজার্ভ করে রেখে দেব, মানে সরিয়ে রেখে দেব। সেটা 1/3 of the volume of the finished preparation, মানে টোটাল যে আমরা কালেক্ট করব পারকোলেটটা তার মধ্যে 4/3 অ্যামাউন্টটাকে আমরা প্রথমে রিজার্ভ করে দেব, আমরা সরিয়ে রেখে দেব। ঠিক আছে, আমরা প্রথমেই কি করব, যেটা আমরা রিজার্ভ করব, the portion of the percolate which is reserved must be the first percolate because it is more concentrated. ফার্স্ট যেটা করবে আমরা যেটা পারকোলেটর থেকে মানে প্রথমে কালেক্ট করব সব থেকে ফার্স্ট যেটা পড়বে সেটা হচ্ছে সব থেকে কনসেন্ট্রেটেড প্রোডাক্ট, তো সেটাকে আমরা আগে রিজার্ভ করে রেখে দেব। তারপর কি হবে, তারপর টোটাল ড্রাগটাকে অ্যালাউ করব পারকোলেশন হয়ে যাওয়ার জন্য, তারপর বাকি যে অ্যামাউন্টটা সেটা হচ্ছে কালেক্ট করব। তারপরে যদি কোনো আর যে ওখানে যে আমরা সলভেন্টটা ইউজ করি সেই সলভেন্টটা জেনারেলি কনসেন্ট্রেটেড প্রোডাক্টের কনসেন্ট্রেটেড প্রিপারেশন তৈরি করার জন্য যে আমরা সলভেন্ট ইউজ করি সেটা সাধারণত কস্টলি হয়, যে মেনস্ট্রামটা ইউজ করি সেটা কস্টলি হয়, তাহলে ওই সলভেন্টটা পরে আবার আমরা আলাদা করে নেব, ডিস্টিলেশন অথবা ইভাপোরেশন প্রসেস ইউজ করে ওই সলভেন্টটাকে আমরা আলাদা করে দেব। আর the soft extract is dissolved in the reserve portion of percolate and then sufficient menstruum is added to produce the required volume. মানে যেটা আমরা কালেক্ট করব সেটা হচ্ছে নেক্সট পরে গিয়ে ওটা একসাথে মিশিয়ে আমরা অ্যামাউন্টটাকে সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্টটা অ্যাড করব। এই গেল রিজার্ভ পারকোলেশন প্রসেস, মানে আমরা যেটা কালেক্ট করব সেটা প্রথমে যেটা কালেক্ট করছি তার 4/3 আমরা কি করব, আমরা সরিয়ে রেখে দেব, দেন পুরোটা আমরা কালেক্ট করব। কালেক্ট করার পরে আমরা লাস্টে ওটাতে আমরা কি মিশিয়ে দেব পুরোটা, দেন ফিল্টার করব। এই গেল রিজার্ভ পারকোলেশন প্রসেস। রিজার্ভ বলা হচ্ছে কারণ ওটা আগে সরিয়ে রেখে দেওয়া হচ্ছে, যেটা মোর কনসেন্ট্রেট প্রোডাক্টটা আছে। তারপর নেক্সট কি আছে,
modified percolation process. Modified percolation process ki? In generally the simple percolation process, we use the percolate and drag in 4:1 ratio. We use 1% drag, then we use 4% of the percolate. The drag and the percolate, the ratio is about 1:4 in case of simple percolation. But in case of modified percolation process, the drag and percolate ratio, it is reduced to 1:3 by modifying the percolation process. আমরা এই মডিফাইড পার্কুলেশন প্রসেসে কি করব, যে ড্রাগটা ইউজ করব আর যে সলভেন্ট মিন্স মেনস্ট্রামটা ইউজ করব, তাদের রেশিওটা হয়ে যাবে 1:3। মানে 1% যদি আমরা ড্রাগ নিই, 1% ড্রাগ নিই, তাহলে আমরা মেনস্ট্রাম নেব 3%। এটা আমরা মেনস্ট্রামের ইউজটাকে কমাচ্ছি। এর ফলে কি হয়, এই যে মডিফাইড পার্কুলেশন প্রসেস কি হয় না, হিট সেভ করে, টাইম করে, আর মেনস্ট্রাম সেভ করে। তার মানে হচ্ছে সলভেন্ট অ্যামাউন্ট, সলভেন্টটা লাগে না। তারপর মানে যতটা সলভেন্ট লাগতো সিম্পল পার্কুলেশন প্রসেসে, তার থেকে মডিফাইড পার্কুলেশন প্রসেসে কম সলভেন্ট লাগে, আর টাইমটা কম লাগে। যেহেতু সলভেন্ট কম আছে, তাই জন্য টাইমটাও কম লাগবে। মেনস্ট্রাম রিমেনিং ইন কন্টাক্ট উইথ দ্য ড্রাগ dissolve more matter than the flowing menstruum. যেহেতু ফ্লো করে মেনস্ট্রামটা, সেটা বেশি পরিমাণে অ্যাক্টিভ কনস্টিটিউয়েন্টকে ডিসলভ করতে পারে। পার্কুলেশন, ইট ইজ দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট প্রসেস। এর পরে যেটা এই যে সিম্পল পার্কুলেশন প্রসেস, এখানে কি হচ্ছে 1:4 রেশিওতে আমরা ইউজ করি। বাট মডিফাইড পার্কুলেশন প্রসেসে কি হয় না, in case of simple মেসারেশন প্রসেসে আমরা যদি ড্রাগ 200 গ্রাম ইউজ করি, সেটাকে ইনভিশন করে রাখি 4 আওয়ার্স এর জন্য, তারপরে মেসারেশন করি 24 আওয়ার্স। আফটার দ্যাট উই কালেক্ট 3/4 অফ দ্য ভলিউম অফ ফিনিশ প্রিপারেশন। আমরা মানে 3/4 অ্যামাউন্টে কালেক্ট করি। বাট ইন মডিফাইড পার্কুলেশন প্রসেস উই ইউজ 1000 গ্রাম অফ ড্রাগ। আমরা 1000 গ্রাম অফ ড্রাগ ইউজ করি, ইমবেশন করে রাখি 4 আওয়ার্স ধরে, মেসারেশন করি 24 আওয়ার্স, দেন উই কালেক্ট 1000 ml অফ দা পার্কুলেট। তাহলে এটা যেহেতু ডিসপ্লেসমেন্ট, ফার্স্ট টাইম আমরা এটা করলাম, দেন আমরা এটা সেকেন্ড টাইম করব। সেকেন্ড টাইমে কি করব, আমরা মেসারেশন 12 আওয়ার্স এর জন্য করব। ফার্স্ট টাইম আমরা মেসারেশন 24 আওয়ার্স এর জন্য করব, দেন আমরা 1000 ml of percolate collect korbo. After that, when we perform the second time, then we measure the product for 12 hours and collect 1000 ml of the percolate. Then third time আমরা কি করব, 12 hours এর জন্য মেসারেশন প্রক্রিয়াটা চালাবো, আর তারপর আমরা পার্কুলেট কালেক্ট করব 1000 ml। তাহলে ড্রাগ ইজ টু পার্কুলেট 1000 গ্রাম ইজ টু 3000 ml, 1000 is to 3000 ml, যেটা কত আসছে 1:3 রেশিওতে আসছে। After exhaustion of the drug, the percolate is evaporated and then mixed with the main percolate. কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে ইভাপোরেট করা হবে পার্কুলেটটা, আর সমস্ত পার্কুলেটটাকে একসাথে মিক্স করে দেওয়া হবে। The final volume is made by adding more of menstruum. ফাইনাল ভলিউমটা আবার মেনস্ট্রাম অ্যাড করে আমরা এই প্রসেসটা কমপ্লিট করব। এই গেল মডিফাইড। এটা মডিফাইড এই কারণেই বলা হচ্ছে, কারণ কি সিম্পলের থেকে এটা একটা মডিফাইড ভার্সন, মানে একটা অন্যরকম টেকনিক ইউজ করছি আমরা। কি কম পরিমাণে মেনস্ট্রাম ইউজ করে আমরা বেশি মানে অ্যাচিভমেন্ট আমরা বেশি করতে চাইছি, এক্সট্রাকশনটা বেশি করতে চাইছি। আমরা 3 বার ধরে ডিসপ্লেসমেন্ট করে করে আমরা মেনস্ট্রামটা ডিসপ্লেসমেন্ট করে করে আমরা কালেক্ট করলাম, দেন আমরা অ্যাক্টিভ কম্পোনেন্টটা বেশি পাবো। এই জন্য টাইম বলো, আর যেটা পাবো অ্যাকচুয়ালি যেটা আমরা পাবো সেটা বেনিফিটটা অনেক বেশি ইন কেস অফ মডিফাইড পার্কুলেশন প্রসেস। Then the last part, this is the continuous hot percolation process or Soxhlet extraction or Soxhlation. Continuous hot percolation process or Soxhlet extraction or Soxhlation. This process is known as Soxhlation because the apparatus which is used to extraction process, this is Soxhlet apparatus.
For this reason, this process also known as oxidation or oxidate. এই যে কন্টিনিউয়াস হট পার্কুলেশন প্রসেস, এটাকে সক্সলেট অথবা সক্সলেশন প্রসেসও বলা হয়, কারণ এই প্রসেসটা কমপ্লিট করার জন্য আমরা যে অ্যাপারেটাসটা ইউজ করি সেই অ্যাপারেটাসটা হচ্ছে সক্সলেট অ্যাপারেটাস। এই জন্য এই প্রসেসটাকে সক্সলেট এক্সট্রাকশন অর সক্সলেশন বলা হয়। এখানে কি হয়, আমরা কোন ধরনের ড্রাগের জন্য সক্সলেশন করব না, যদি কোনো অ্যাক্টিভ কনস্টিটিউয়েন্ট অথবা কোনো ড্রাগ কম্পোনেন্ট যেটা ফ্রিলি সলিউবল নয়, কোনো সলভেন্টে ফ্রিলি সলিউবল নয়, সেটা থেকে অ্যাক্টিভ কম্পোনেন্টটাকে বের করে আনা তো এক্সট্রাকশন প্রসেস দ্বারা ইজি হবে না। কারণ কি, আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যে এক্সট্রাকশন প্রসেস গুলো পড়লাম সেখানে কি পড়লাম না, অ্যাক্টিভ কম্পোনেন্ট গুলো খুব ইজিলি ওয়াটারের মধ্যে মেনস্ট্রামের মধ্যে ডিজলভ হয়ে যাবে, দেন আমরা ওখান থেকে অ্যাক্টিভ কম্পোনেন্টটা কালেক্ট করতে পারবো। বাট যদি আমাদেরকে কোনো একটা এমন কোনো কম্পোনেন্টের এক্সট্রাকশন করতে হয় যেটাতে ওই কম্পোনেন্টটা ইজিলি কোনো মেনস্ট্রামে সলিউবল হবে না, তখন আমরা সক্সলেস প্রসিডিওরটা অর সক্সলেশনটা, এই যে প্রসেসটা, এটা ইউজ করব। এটা কিভাবে করব আর কোন কোন ধরনের ড্রাগের ক্ষেত্রে আমরা করি? Fixed oil from seed and alkaloids from the drug are extracted by continuous hot percolation process. ঠিক আছে, যদি কোনো সিড থেকে ফিক্সড অয়েলকে এক্সট্রাক্ট করতে হয় অথবা ড্রাগ থেকে অ্যালকালয়েড কম্পোনেন্টকে এক্সট্রাক্ট করতে হয়, তাহলে আমরা এই প্রসিডিওরটা ইউজ করব। আমরা কি ধরনের মেনস্ট্রাম ইউজ করি না, বেনজিন, ক্লোরোফর্ম, পেট্রোলিয়াম, ইথার, আমরা এই ধরনের মেনস্ট্রাম ইউজ করি ফর দ্য প্রসেস অফ সক্সলেশন। এবার সক্সলেস অ্যাপারেটাস। সক্সলেস অ্যাপারেটাস কোনটা? এটা হচ্ছে ইমেজ যেটা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে সক্সলেট অ্যাপারেটাস। এটা হচ্ছে সক্সলেট অ্যাপারেটাস অর সক্সলেশন অ্যাপারেটাস। ঠিক আছে, এই অ্যাপারেটাসটা দিয়ে আমরা সক্সলেশন করি অথবা যে কন্টিনিউয়াস হট পার্কুলেশন সেটা আমরা এখানে করি। এখানে দেখো এই ইমেজটা অনেকটা ডিস্টিলেশন অ্যাপারেটাসের মতো লাগছে না? ডিস্টিলেশন মনে আছে তো? কি হলো ডিস্টিলেশন? এখানে দেখো কন্ডেন্সার লাগানো আছে, এখানে ওয়াটার বাথ আছে, এটা অনেকটা ডিস্টিলেশনের মতো। এবার আমরা পড়বো এখান দিয়ে কিভাবে আমরা প্রসেসটা করব। এই যে অ্যাপারেটাসটা, এখানে তিনটে পার্ট আছে, একটা হচ্ছে ফ্লাক্স, একটা হচ্ছে সক্সলেট এক্সট্রাক্টর, আর একটা হচ্ছে একটা কন্ডেন্সার। একটা ফ্লাক্স, একটা সক্সলেট এক্সট্রাক্টর, আর একটা কন্ডেন্সার। এই তিনটে পার্ট হচ্ছে এই অ্যাপারেটাসটার। এইটা হচ্ছে ফ্লাক্স। ফ্লাক্স কি করছে না, এখানের মধ্যে বয়লিং সলভেন্টটা প্রেজেন্ট থাকে। দ্য বয়লিং সলভেন্ট দিস ইজ প্রেজেন্ট উইথিন দ্য ফ্লাক্স। দ্য সক্সলেট এক্সট্রাক্টর, এই যে দেখো এই যে পোর্শনটা, এই ব্ল্যাক পোর্শনটা, দিস ইজ দ্য সক্সলেট এক্সট্রাক্টর which is help to the extract the drug. The extractor, socklate extractor, help to extract the drug product. The drug product, this is present within the socklate extractor. যে কম্পোনেন্টটার এক্সট্রাকশন করব, যে ড্রাগ প্রোডাক্টটার এক্সট্রাকশন করব, সেই ড্রাগ প্রোডাক্টটা এই এক্সট্রাক্টরের মধ্যে প্রেজেন্ট থাকবে। ঠিক আছে, এই জায়গাতে কি হলো, এখানে বয়লিং সলভেন্ট হলো বললাম, এখানে থাকবে ড্রাগ। ঠিক আছে, বয়লিং সলভেন্ট মিন্স কি, এখানে যে সলভেন্টটা প্রেজেন্ট থাকবে, ঠিক আছে, মেন স্ট্রামটা, এখানে হচ্ছে এক্সট্রাক্টরের মধ্যে ড্রাগটা, আর এই যে আরেকটা পোর্শন, এই যে অ্যাপারেটাসের আরেকটা পোর্শন, সেটা কি কন্ডেন্সার। কন্ডেন্সার কি করবে না, কন্ডেন্স করতে হেল্প করবে। ঠিক আছে, which help to the vapors of the solvent are condensed again into the solvent, মানে ভেপার থেকে লিকুইড, ভেপার থেকে লিকুইডে চেঞ্জ করতে হেল্প করবে। ঠিক আছে, আমরা জানি কন্ডেন্সারের কাজ কি, আমরা পড়েছি ডিস্টিলেশন অ্যাপারেটাস যখন পড়েছি। তাহলে এই তিনটে পার্ট নিয়ে সক্সলেশন অ্যাপারেটাসটা তৈরি হচ্ছে, একটা ফ্লাক্স, একটা এক্সট্রাক্টর, আর একটা কন্ডেন্সার। কার কি কাজ আমরা পড়লাম, আমরা ফ্লাক্সে থাকবে হচ্ছে সলভেন্টটা, এখানে থাকবে ড্রাগটা, আর এই কন্ডেন্সারটার কাজ ভেপার থেকে লিকুইডে কনভার্ট করে দেওয়া। এবার কিভাবে
এখানে কাজটা করছে। আচ্ছা, এই অ্যাপারেটাসে আরো দুটো পার্ট আছে, দেখো একটা আছে সাইড টিউব, এই যে একটা হচ্ছে এই সাইডের যে পোর্শনটা এটা হচ্ছে সাইড টিউব, আর এই দিকের যে পোর্শনটা এইটা হচ্ছে সিম্ফন টিউব। তাহলে এই তিনটে যেটা হচ্ছে কোথায় অ্যাটাচ করা থাকছে, সফটলেট এক্সট্রাক্টরের মধ্যে অ্যাটাচ করা থাকছে, একটা সাইড টিউব আর একটা সিম্ফন টিউব। সাইড টিউবটা কাজ কি? The side tube carry the vapors of the solvent from the flux to the condenser. মানে এই যে সাইড টিউবটা, এই সাইড টিউবটা এইখানে যে ওয়াটার বাথ আছে, এখানে যে একটা সলভেন্ট আছে, এই সলভেন্টটা ওয়াটার বাথ হিট দেওয়ার পরে ভেপার প্রডিউস করছে, ভেপারটা কি করছে এই সাইড টিউবের সাহায্যে এখানে গিয়ে কোথায় পৌঁছাচ্ছে না কন্ডেন্সারে পৌঁছাচ্ছে, কন্ডেন্সারে পৌঁছাচ্ছে। ঠিক আছে, এটা কাজ সাইড টিউবটা। কন্ডেন্সারে গিয়ে ওই ভেপারটা কি হচ্ছে, কন্ডেন্স করে লিকুইডে পরিণত হচ্ছে, দেন ওই লিকুইডটা এই এক্সট্রাক্টরের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছে। তার মানে এখানে লিকুইড পৌঁছে গেল। দেন কি হচ্ছে, এখানে যে ড্রাগটা লিকুইডটা প্রেজেন্ট আছে, এখানে কি হচ্ছে, এখানে এই যে সিম্ফন টিউবটা কি করছে, যে ড্রাগটা মানে অ্যাক্টিভ কম্পোনেন্ট যেটা ডিজলভ হয়ে যাচ্ছে, সেই লিকুইডটা এই দিক দিয়ে গিয়ে মানে সিম্ফন টিউব দিয়ে গিয়ে আবার এই ফ্লাক্সের মধ্যে এসে পৌঁছাচ্ছে। এই প্রসেসটা এইভাবে বারবার রিপিট হচ্ছে, সাধারণত 15 বার ধরে এই প্রসেসটা হয়ে থাকে। আমি আরেকবার প্রসেসটা বলে দিচ্ছি। The drug to be extracted is packed in a paper cylinder made from a filter paper and it is placed in the body of softlet extractor. The drug compound which to be extracted, it is placed within the softlet extractor. Okay, and the solvent, this is placed into the flux, placed in the flux. When solvent is boiled on heating the flux, after provide the heat, the solvent, it is boiled and it gets converted into the vapor state. Then the vapor enter into the condenser with the help of the side tube. The side tube carry the condensed vapor, the side tube carry the vapor to the condenser. Okay, এই ভেপারটা সাইড টিউব দিয়ে কন্ডেন্সারের মধ্যে পৌঁছে গেল and get condensed into hot liquid which falls on the column of the drug. After that, when the vapor is present into the condenser, then the vapor convert into the hot liquid. After that, it is fall down into the drug column, means it is falling on this portion. এখানে যে ওয়াটারটা হট ওয়াটারটা কনভার্ট হয়ে গেল, সেই হট ওয়াটারটা আবার কি হচ্ছে এই জায়গাতে পৌঁছে যাচ্ছে। ঠিক আছে, এই জায়গাতে পৌঁছে এখানে কি আছে, ড্রাগ আছে। When the extractor gets filled with the solvent, the level of siphon tube also raise up or to its top. এখানে যখন সলভেন্ট দিয়ে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে, মানে সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ সলভেন্ট এখানে চলে আসছে, তখন কি হচ্ছে এই সিম্ফন টিউব দিয়ে ওই যে লিকুইডটা সেটা পাস করে আবার ফ্লাক্সে চলে আসছে। ঠিক আছে, the solvent containing active constituent of the drug in the siphon tube siphon over and run into the flux. It is again reach into the flux with the help of the siphon tube. কিটা না active constituent যে লিকুইডটার মধ্যে প্রেজেন্ট আছে, সেই লিকুইডটা আবার ফ্লাক্সে পৌঁছে গেল। দেন এখানে এই যে এটা কি হলো, এমটি হয়ে গেল, মানে এখানে যে লিকুইডটা থাকছে পুরো লিকুইডটা যখন এখানে ভর্তি হয়ে গেল, দেন এখানে পৌঁছে গেল, তার মানে এখানে শুধুমাত্র আবার ড্রাগটা প্রেজেন্ট থাকলো। ঠিক আছে, এখানে শুধুমাত্র ড্রাগটা প্রেজেন্ট থাকলো। এই যে প্রসেসটা আবার কি হবে, এখানে লিকুইডটা আছে, সেই লিকুইডটা কি হবে না ভেপার হবে, ভেপার হয়ে কি হবে আবার সাইড টিউব দিয়ে কন্ডেন্সারে পৌঁছাবে, কন্ডেন্সারে আবার কন্ডেন্স হওয়ার পরে লিকুইডটা এখানে আসবে, লিকুইডটা আবার যখন এখানে ফিল হয়ে যাবে তখন এই সিম্ফন টিউব দিয়ে এখানে আসবে। তাহলে এই প্রসেসটা এবার কন্টিনিউয়াসলি এই প্রসেসটা চলতে থাকবে। The soluble active constituents of the drug remain in the flux while the solvent is repeatedly volatile. এখানে যে অ্যাক্টিভ কনস্টিটিউয়েন্ট সেটা এখানে থেকে যাবে, আর সলভেন্টটা কি ভোলাটাইল, যেহেতু ভোলাটাইল সলভেন্ট, সেই ভোলাটাইল সলভেন্টটাই শুধুমাত্র এখানে পৌঁছাবে। মানে কি বলতে চাইছি, এখানে অ্যাক্টিভ কম্পোনেন্ট
নিয়ে মানে লিকুইডটা এখানে পৌঁছালো, কিন্তু এখানে হিট দেওয়ার পরে কি হচ্ছে, যেহেতু মেনস্ট্রামটা একটা মানে মেনস্ট্রাম, শুধুমাত্র তখন সলভেন্টটা এখানে ভেপার হয়ে পৌঁছাবে, যে অ্যাক্টিভ কনস্টিটিউয়েন্টটা সেটা এখানে ফ্লাক্সের মধ্যে থেকে যাবে। ঠিক আছে, এই প্রসেসটা চলবে সাধারণত, এটা 15 বার করা হয়, দেন আমরা পরে এখান থেকে কালেক্ট করে নেব। এই গেল সক্সলেশনের প্রসিডিওর। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে সক্সলেশনের প্রসিডিওর, বোঝা গেল? বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ ম্যাম। Yes, ma'am. ওকে, মেরিটস এন্ড ডিসমেরিটস অফ সক্সলেশন। মেরিটস কি কি আছে না, এখানে যেহেতু এই অ্যাপারেটাসটা দিয়ে আমরা লার্জ অ্যামাউন্ট অফ দ্য কম্পোনেন্টকে একসাথে কি করতে পারি না এক্সট্রাক্ট করতে পারি। ঠিক আছে, স্মল স্কেল ইউজড এ ব্যাচ প্রসেস, আমরা স্মল ব্যাচ মানে স্মল কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রেও করতে পারি, ব্যাচ প্রসেস মানে লার্জের ক্ষেত্রেও করতে পারি। টাইম এনার্জি এটাতে সেভ হয়, তাহলে কি এটা ফিনান্সিয়াল একটা সাপোর্ট দেয়, মানে টাইম কম লাগে। ঠিক আছে, এনার্জিটাও সেভ হয়। আর কি, এটা স্মল স্কেলেও করতে পারি আর লার্জ স্কেলেও করতে পারি। ডিমেরিটস কি, ফিজিক্যাল নেচার অফ দ্য ড্রাগ, সলভেন্ট আর কেমিক্যাল কনস্টিটিউয়েন্ট অফ দ্য ড্রাগ। এগুলো কি হচ্ছে, ফিজিক্যাল ক্যারেক্টার অফ দ্য ড্রাগ বলতে কি বোঝা যাচ্ছে, যদি কোনো ড্রাগ এরকম কোনো ক্যারেক্টার হয়, তার যদি মানে ক্যারেক্টারটা এই ধরনের হয়, সে ধরো এখানে কোনো একটা ড্রাগ আছে, সেটা কি করছে, এই যে এই জায়গাগুলোকে ব্লক করে দিচ্ছে, ড্রাগ কম্পোনেন্টটা এই ধরো এই পোর্শনটা ব্লক করে দিল, চোপটাপ হয়ে গেল, তাহলে কি পাস করবে না। তাহলে কি হয়, সেই ধরনের ড্রাগের ক্ষেত্রে আমরা এই এক্সট্রাকশন প্রসিডিওরটা ইউজ করতে পারবো না। If the character of the drug it can be block the Soxhlet apparatus, then this process is not useful for this type of component like opium, gum, resin, okay, orange peel, এই ধরনের যে কম্পোনেন্ট, এইগুলো কি করে সক্সলেস অ্যাপারেটাসটাকে ব্লক করে দেয়, তাই জন্য আমরা এই ধরনের কম্পোনেন্টকে করতে পারি না, এটাই হচ্ছে ডিমেরিট অথবা লিমিটেশন। সলভেন্ট কি, only pure solvent or constant boiling mixture can be used for this process. Pure solvent হতে হবে, আর অথবা এমন যে কনস্ট্যান্ট বয়েলিং হতে পারে, এই ধরনের সলভেন্ট আমরা ইউজ করতে পারি অ্যাজ এ মিনস্ট্রাম হিসেবে। অবশ্যই ভোলাটাইল কম্পোনেন্ট হতে হবে, কারণ ভেপারে সে কনভার্ট হবে, তাহলে সেই ধরনের সলভেন্টের দিয়েই আমরা এই প্রসেসটা কমপ্লিট করতে পারি। নেক্সট কি, কেমিক্যাল কনস্টিটিউয়েন্ট অফ দ্য ড্রাগ। ঠিক আছে, এই এবার আমরা ফিজিক্যাল নেচার বললাম, ড্রাগটার ফিজিক্যাল নেচার যদি চোক করে দেওয়ার মতো হয়, তাহলে আমরা সেই ধরনের ড্রাগে করতে পারবো না। কেমিক্যাল কনস্টিটিউয়েন্ট মানে কি, যদি এটা থার্মোলাবাইল সাবস্টেন্ট হয়, থার্মোলাবাইল কম্পোনেন্ট প্রেজেন্ট থাকে ড্রাগের মধ্যে, ড্রাগটা যদি থার্মোলাবাইল হয় তাহলে আমরা এটা করবো না, কারণ এটা কন্টিনিউয়াস প্রসেসে আমরা হিটটা দেবো। ওখানে হট লিকুইডটা যখন হচ্ছে, হট লিকুইডটা কন্ডেন্সারের সাহায্যে ভেপারটা যখন লিকুইড হয়ে এখানে আসবে, ড্রাগটা যদি থার্মোলাবাইল হয় তাহলে ড্রাগটা নষ্ট হয়ে যাবে, তাহলে সেক্ষেত্রেও আমরা সেই ধরনের ড্রাগের ক্ষেত্রে এটা করতে পারবো না। এই গেল মেরিটস এন্ড ডিমেরিটস। The next one, this is digestion. Digestion কি, it is a process where the drug is extracted by heating at a particular pressure. আমরা ডাইজেশন করব, হিট করব, অবশ্যই সেখানে একটা পার্টিকুলার প্রেসার দিয়ে হিটটা করব, তারপর আমরা ওখান থেকে কালেক্ট করব কম্পোনেন্টটাকে। যেই অ্যাপারেটাসে এটা করা হবে সেই অ্যাপারেটাসটাকে বলা হয় ডাইজেস্টার। ঠিক আছে, এটা তোমাদের সিলেবাসে নেই, তাও আমি জাস্ট বলে দিলাম, কিছুই না। আমরা অতক্ষণ আমরা প্রথম থেকে পড়েছিলাম বয়েল করব, কোনোটাকে হট লিকুইড দিয়ে করব, ইনজেকশন পড়েছিলাম, ডিককশন পড়েছিলাম, ডিককশনে কি করব আমরা বয়েলই করতে থাকবো, ইনজেকশনে কি করব হট লিকুইড দিতে পারি বা কোল্ড লিকুইড দিতে পারি, দেন আমরা ওখানে কিছুক্ষণ রেখে দেবো, তারপর ওটাকে ফিল্টার করব। আর ডাইজেশনে কি হচ্ছে, আমরা হিটও দেবো, তার সাথে প্রেসারও দেবো, আফটার দ্যাট উই কালেক্ট দ্য লিকুইড মেনস্ট্রাম। ওকে, and the apparatus which is used for the digestion process, this apparatus is known as the digester apparatus. আর আমরা place the cover over the boil with help of nurse. এই যে ডাইজেস্টার থাকবে তার উপরে কভার দিতে হবে, নইলে কি ইভাপোরেশন হয়ে যাবে, এটাও আমরা আগে পড়েছি। তাহলে এই গেল ডাইজেশন, এই গেল ডাইজেশন। ঠিক আছে, এরপরে কি, ফ্যাক্টরস এফেক্টিং দ্য চয়েস অফ এক্সট্রাকশন প্রসেস।
কি কি ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে আমরা এক্সট্রাকশন প্রসেসটা চুজ করব, ঠিক আছে? কি কি ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করবে, মানে আমরা ড্রাগের ক্যারেক্টার মানে কি, দেখো আমরা এক্ষুনি সক্সলেশন পড়লাম। সক্সলেশন কি, আমরা জানি যেই সমস্ত ড্রাগ গুলো ইজিলি সলিউবল নয় মেনস্ট্রামে, সেই সমস্ত ড্রাগের ক্ষেত্রে আমরা সক্সলেশন করব। তাহলে ড্রাগের ক্যারেক্টারের উপর ডিপেন্ড করে আমরা চয়েস করব যে কোন প্রসিডিউরটা ইউজ করব এক্সট্রাকশনের জন্য, সেটা ডিপেন্ড করছে ড্রাগের ক্যারেক্টারের উপর। ড্রাগটা যদি ইজিলি সলিউবল না হয় তাহলে আমাদেরকে সক্সলেশন প্রসেস ইউজ করতে হচ্ছে, ঠিক আছে? যদি কোনো সফট ড্রাগ হয়, আনঅর্গানাইজড ড্রাগ হয়, তাহলে কি আমরা মেসারেশন প্রসেস ইউজ করব, ঠিক আছে? থেরাপিউটিক ভ্যালু অফ দ্য ড্রাগ, থেরাপিউটিক ভ্যালু অফ দ্য ড্রাগ বলতে দেখো কিছু কিছু কম্পোনেন্ট আছে কিছু যেগুলো আমরা এক্সট্রাকশন করছি যে থেরাপিউটিক ভ্যালু খুব হাই, মানে থেরাপিউটিক লেভেলটা খুব বেশি, খুব ভালো, তাহলে সেই সমস্ত কম্পোনেন্ট কি আমরা চাইবো যে অন্তত যেন মানে আমরা ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট এক্সট্রাকশনটা ওখান থেকে বার করতে পারি, না ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ অ্যাক্টিভ কম্পোনেন্টটা যাতে আমরা এক্সট্রাক্ট করতে পারি সেই কম্পোনেন্ট থেকে, কারণ সেই কম্পোনেন্টের থেরাপিউটিক ভ্যালুটা হয়। তাহলে যদি আমরা ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ এক্সট্রাকশন অ্যাচিভ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে মেসারেশন প্রসেস পার্কোলেশন প্রসেস ইউজ করতে হবে। পার্কোলেশন প্রসেস ইউজ করতে হবে, যেমন বেলেডোনার ক্ষেত্রে আমরা সিম্পল পার্কোলেশন করলাম যে টিংচার ইউজ করা হয়, তৈরি করা হয় পার্কোলেশন প্রসেস দিয়ে। তাহলে থেরাপিউটিক ভ্যালু হাই হলে আমরা পার্কোলেশন প্রসেস ইউজ করব। ড্রাগের কস্টের উপর ডিপেন্ড করে আমরা ফ্যাক্টর চয়েস, মানে এই ফ্যাক্টরটা ডিপেন্ড করে প্রসেসটা চয়েস করার জন্য। যদি কস্টলি ড্রাগ হয় তাহলে আমরা পার্কোলেশন প্রসেস দিয়ে ড্রাগটাকে এক্সট্রাক্ট করব, ঠিক আছে? আর পার্কোলেশন যদি আমরা আবার আরেকটা, তারপরে কি সলভেন্টও যদি খুব মানে হাইলি কস্টের সলভেন্ট হয় তাহলে কি করব, তাহলেও হচ্ছে মেসারেশন প্রসেস আমরা ইউজ করব। আর যদি নন অ্যাকুয়াস সলভেন্ট হয় তাহলে পার্কোলেশন প্রসেস ইউজ করব। নন অ্যাকুয়াস সলভেন্ট আমরা কি করব, আফটার পার্কোলেশন ইফ উই ওয়ান্ট দেন উই ক্যান ডু দ্য ইভাপোরেশন অর ডিস্টিলেশন। কেন না, আমরা সলভেন্টটাকে আবার রিকালেক্ট করার জন্য আমরা এই প্রসেসটা ইউজ করি, ঠিক আছে? এই গেল। আর কি না, স্টেবিলিটি অফ ড্রাগ, continuous hot extraction process should be avoided when the constituent of the drug are thermolabile in nature. Okay, যেমন আমরা সক্সলেশন, we use সক্সলেশন procedure for the thermostable drug, we don't use the thermolabile drug for সক্সলেশন process. এই গেল different factor which are related for the selecting extraction process. Clear? এতটা ক্লিয়ার? Yes, ma'am. কারো কোনো অসুবিধা আছে? No, ma'am. আজকে এতটা পর্যন্তই, ঠিক আছে? আর জাস্ট একটা স্মল পার্ট আছে, সেটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু আয়ুর্বেদিক ডোজেস ফর্ম, দেন এই চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে যাবে। সেটা আমি নেক্সট উইকে ডিসকাস করছি। কারো যদি কিছু অসুবিধা থাকে পড়াশোনা করো তাহলে আমাকে অবশ্যই বলবে, ঠিক আছে? Okay, Okay, ma'am. ma'am. ওকে, Thank you, ma'am. ওয়েলকাম। আমি ঢুকে গেছি সুরিতা, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, ওকে ওকে ওকে, হ্যাঁ আমি ওটাই দেখছিলাম। বুঝতে পেরেছি আমি। ঠিক আছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ। Hello. Hello, students, can you hear me? Yes, ma'am, you are audible. You are co-host Yes. now, ma'am. Okay, thank you, Sanjari. Okay, thank you, ma'am. Okay, good afternoon, students. How Good are you afternoon, all? ma'am. How are you all? Doing good? Yes, ma'am. Yes, okay. Here it is raining heavily in Durgapur. What about at your place? It is raining? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes. Oh. Okay. Okay. Let us start today's class. So today we will discuss about sense organ, skin.
Okay, so here let me open the whiteboard. क्या पता है स्किन के बारे में? Anyone can tell me what do you know about the skin? Yes, anyone? स्किन के बारे में कुछ पता है? Anything you studied in your smaller classes? Anatomy of skin. स्किन के बारे में क्या पता है? Anyone, please answer. This is Ma'am, it's very familiar topic, है ना? outermost layer of our body, and Very good. it is protect from any injuries to internal Okay. part of the body, Okay. and it is a sensory organ. Yes. Ma'am, largest organ of the body. Yes, ma'am. Very good. Many points you are covering. Yes. Any other answers? Very good, Suman. And who else answered? Abhijit. Ma'am, Abhijit Pankaj. answered? Pankaj. Okay, Pankaj. Very good. So, yes, you are correct. Skin is the largest organ of our body. Do you think it is uniform throughout the body? Thickness जो भी है, skin का thickness, uniform है क्या पूरा body में? Yes or no? Do you think it is uniform? No, ma'am. No, it is not uniform. In some places you can see it is very thick, and in some places it is very thin. Let us say foot, your palm. You can see the skin is very thick, right? Yes or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yeah. If you can sense the skin which is present on your eyelid के ऊपर जो भी skin है, it is very thin, right? So पूरा हम अगर average thickness लिया skin का, तो generally it is between 1 to 2 millimeters. Yes, it is the largest organ, but it is not uniform throughout your body. In some places it is thick, in some places it is thin. Average thickness अगर लिया तो कितना होगा? 1 से 2 मिलीमीटर तक होगा. So if I ask you the thick places where the skin is very thick, you can tell palm, foot. Thin मतलब eyelid के ऊपर जो skin है, that is very thin. Right? It is thinnest. I can tell it is thinnest skin. Right? So generally the skin is made up of 2 layers. What are those 2 layers? Anyone? Ma'am, dermis and epidermis. Very good. Outer dermis and inner, outer epidermis and inner dermis. So skin consists of 2 layers. Outer क्या है? Epidermis, inner dermis. So first let us discuss about epidermis. Epidermis के बारे में हम discuss करते हैं. So generally the epidermis of a skin जो भी है, it is formed by an epithelium. So which type of epithelium do you know? It is stratified epithelium. It is stratified epithelium. So हम पहले discuss करते हैं epidermis के बारे में. Let us remove this dermis. Yes. So epidermis, it is made up of stratified epithelium. इस stratified epithelium में बहुत सारा layers है. Almost you can see there are 5 layers are present. कितना layers है? 5 layers. What are those? Anyone know the answer? What are different layers of the epidermis? 5 layer है epidermis में. What are those? They are
let us see. First one is stratum corneum. So what is the stratum corneum? इसमें जो भी सेल्स है दे आर नोन एज कॉर्नियोसाइट्स, इसीलिए स्ट्रेटम कॉर्नियम नाम आया है। सेल्स जो भी इस लेयर में है उसको हम कैसे बुला रहे हैं? दे आर कॉर्नियोसाइट्स। Let us talk about this corneocytes. Corneocytes, they are dead cells. Yes, it is the outermost layer. Outermost layer of the epidermis is called stratum corneum. उसमें जो भी सेल्स हैं उस लेयर में, उस सेल्स को हम बुलाते हैं corneocytes. So these corneocytes, they are dead cells. मतलब they don't have any nucleus, they lose the nucleus. जो भी प्रेशर स्किन के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं उसके वजह से these cells they are dead. जो साइटोप्लाज्म जो है वो भी फ्लैट है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारा यू कैन फाइंड केराटिन प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन। कॉर्नियोसाइट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। These corneocytes, they are flat cells. They are dead cells. They don't have nucleus. They have cytoplasm, but the cytoplasm consists of a fibrous protein called as keratin. Apart from the keratin, you have different other things present in the cytoplasm. Let us say phospholipids. You can also find glycogen. They are all present in the cytoplasm of the corneocytes. This is about stratum corneum. A stratum corneum को we can also tell it as a horny layer. It is a horny layer. So stratified epithelium में first layer के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट लेयर में जो भी सेल्स है उसको हम बुलाते हैं कॉर्नियोसाइट्स। दे डोंट हैव न्यूक्लियस, दे आर डेड सेल्स। साइटोप्लाज्म है लेकिन इट इज फ्लैट। इट कंसिस्ट ऑफ केराटिन, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोजन। Let me show you the picture also. Okay, so let us discuss about second layer, then I will show the picture. Okay, so first layer hai stratum corneum. Now let us talk about the second layer, which is present just beneath the stratum corneum के नीचे में जो layer है, we'll call that as stratum lucidium. It is stratum lucidium. This is the layer just which is present beneath the stratum corneum. It also consists of flat cells, epithelial cells which are flat. They don't have a nucleus. अगर nucleus है वो भी degenerated है. Some cells में है nucleus and some cells you can find without nucleus. Nucleus एकदम नहीं है. जिस cells में nucleus है, that condition of the nucleus is degenerated. But they have one special characteristic. What is that? Cells, they have a shiny nature. They are shiny. We can tell it is another name describe करने के लिए a shiny layer को it is a translucent zone, ये भी बोल सकते हैं. It is translucent zone of the epidermis.
जो भी सेल्स ये स्ट्रेटम लुसीडियम में है, okay, they are shiny in appearance, or that region it is translucent, it is very clear zone. That's why the name it is given as stratum lucidum. Okay, so stratum lucidum में flat cells है, even there some cells have nucleus, some doesn't have nucleus, some cells, and these cells they have a special characteristic, that is they are shiny and it looks like a translucent zone, shiny zone. Okay, so what about the third layer? Third layer के बारे में now we will study. Third layer का नाम है stratum granulosum. It is known as stratum granulosum. What is this layer? ये भी बहुत thin layer है. You can see thin layer, different rows, two से 2 to 5 rows. I can tell 2 to 5 rows of cells रहता है. But this layer is very thin layer. जो भी cells इसमें है, they have a shape of rhombus. Rhomboid shaped cells रहता है. They are also flat cells. Cytoplasm is flat. The cytoplasm is flat and it consists of keratohyaline. What is this? So keratohyaline granules रहता है cytoplasm में. Cells are flat, लेकिन cytoplasm में you can find some granules. That granules they are called as keratohyaline. Later, this keratohyaline gets converted into keratin. Okay, so stratum granulosum, generally this layer is very thin layer. 2 से 5 row cells रहता है. Okay, the cytoplasm is flat. They are flat epithelial cells. In the cytoplasm, they have granules, and these granules are called as keratohyaline. Later, this keratohyaline gets converted to keratin. तो मैं precursor बोल सकती हूँ, right? So keratohyaline is the precursor of keratin. Understood? So keratohyaline हम precursor बोल सकते हैं. बाद में keratohyaline gets converted to keratin. So this is stratum granulosum. The cells consist of granules which are called as keratohyaline. Next layer. It is called stratum spinosum. This is the fourth layer. नाम क्या है? Stratum spinosum. See, नाम से ही हम उस लेयर का characteristics हम बोल सकते हैं. Lucid means clear, right? So cells, this layer, it appears very clear and is a translucent zone. So cells का characteristic base करके नाम दिया था. Granulosum, you can find granules in the cells. That's why it is stratum granulosum. Keratin है, dead cells है, stratum corneum, cells are called corneocytes. इसीलिए नाम है stratum corneum. So this is the first, second, third, अभी fourth layer है spinosum. So from this you can see the nature of the cells. Tell the nature of the cells. ये stratum spinosum में you can see the cells. They are prickle cells you can find. क्यों? Because
the protoplasmic projections you can see in between the cells. All the cells are connected through their protoplasm or cytoplasm. Because of that projections, the name spinosum is given. Okay, the prickle cells, they have protoplasm projections रहता है, cytoplasmic projections हम बोल सकते हैं. Through these projections, the cells will connect with each other. These projections, they look like spines. That's why the name stratum spinosum. Last layer, 5 layers बोला ना? Last layer is stratum germinativum. What is this layer? Here the cells are polygonal in shape. जो भी ऊपर में है thick layer है, ये germinativum, it is very thick layer. So you can expect several layers are there, right? ऊपर में जो भी layers है, superficial layers of this germinativum, they are polygonal cells. अंदर में अंदर layers जो है उसमें cells they have cuboid or columnar cells. Germinativum क्यों आया है नाम? Because here the cells undergo mitotic division and they form new cells. जो भी नया cells form हो रहा है, they move towards this stratum corneum. So in germinativum में you can find cells which are called stem cells, and these cells will give rise to the new cells, and you call them as keratinocytes. Germinativum में जो भी cells हैं, they have capability, they are capable of giving rise to new cells. Therefore, they are called as keratinocytes. These cells also have some projections, and these projections, they extend down into the dermis. जो भी next layer जो है उसको हम dermis बोल रहे हैं. The projections will extend into the dermis, and that projections will provide support, anchoring, as well as they also supply, they also get the nutrients through these projections. Okay, so the cells which are present in the germinativum, it is a thick layer. You have several layers of cells. ऊपर में जो cells है, they are polygonal cells superficially. अंदर में जो cells है, they are columnar, or you can find them in cuboid shape. Cells जो भी इस layer में है, stem cells, they have a capability to give rise to the new cells. New cells mitotic division होकर नया cells form हो रहे हैं. These cells, they move towards the first layer, that is stratum corneum. They also have some projections, and these projections, they penetrate into the dermis and give anchorage, support देता है. इसमें cells में एक pigment है, उस pigment को हम melanin बोलते हैं. Melanin. This is responsible, this pigment is responsible for the color. Okay, stratum germinativum, it is a thick layer.
उसमें cells में melanin pigment है. They have projections which support, give anchorage. At the same time, they also play important role in the nutrition. क्यों? Because epidermis में कुछ blood vessels नहीं रहता है. So next question क्या आता है? अगर blood vessels नहीं है, तो nutrition कैसे मिलता है? उधर भी बहुत सारा cells है. Through these projections. Through the projections of the stratum germinativum, they get the nutrition because blood vessels are not there in the epidermis. Epidermis में blood vessels नहीं है, तो cells कैसे survive कर रहे हैं? They have to get nutrition. How they are getting? Through the projections of the cells which are present in this layer. That is stratum germinativum. Generally the color, skin का color किसके ऊपर dependent है? It depends on the pigment which is present. वो pigment कहाँ है? The cells are present in this stratum germinativum, and these cells they have a pigment which is called as melanin. Pigment को हम कैसे बुला रहे हैं? Melanin. It is a pigment which is responsible for the color. Okay, so these are 5 different layers of epidermis. Okay, what are they? Stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, stratum germinativum. They are the 5 layers of epidermis. Now let us see the picture. Yes. I think, can you see the picture, students? Can you see the picture? Yes, ma'am. Okay. ऊपर में जो layer है, it is dead. The first layer you call it as corneum. Okay. You can see lucidum. It is very translucent. Clear zone है. That is lucidum. Then you have granulosum. You can see granules here. Keratohyalin granules present in these cells. That's why the name stratum granulosum. Next you have cells stratum spinosum. You can see all these are very closely present in their cytoplasm projections. They are they connect one cell with another cell. The projections are spine-like, that's why the name stratum spinosum. Stratum basal or stratum germinativum. This layer, it consists of stem cells which produce, give rise to the new cells by mitotic division, and these cells will move forward. They have some projections. These projections, they protrude into the dermis of the skin, and they get nutrition, and they are also responsible for the anchorage. So these are the 5 layers. Germinativum को basal भी बोलते हैं. Okay, कुछ books में they give as basal, in some books they give as stratum germinativum. I prefer germinativum. Why? Because the stem cells, they are germinating, they are producing new cells. So I can remember the function of the cells. That's why I remember like this. Stratum germinativum. It is a base layer. अंदर में जो layer है, that is the basal layer of the epidermis. Now, let us study about dermis. What is dermis? So inner जो भी है, inner layer, that is called as dermis. Dermis. Dermis के बारे में क्या पता है? Stratified epithelium हम देखा. Dermis में कौन सा टिश्यू है? Connective टिश्यू है. Tissue is nothing but a group of cells, right? So dermis of the skin is made up of connective tissue. Along with the connective tissue,
You can also find some fibers. They are collagen fibers. So dermis, in dermis you can find a connective tissue and several collagen, very मतलब बहुत thick collagen fibers you can find in the dermis. Along with the fibers, you have fibroblast, you have histiocytes. These are other cells which are present. The collagen fibers, they play a very important role. They show elasticity. And they are responsible for holding water. Collagen fibers का कुछ functions है. What are they? They have elastic property. They also hold water. They contain an enzyme called collagenase. And this plays a very important role in healing. Wound healing mein, if you study inflammation, then you will understand it in a more better way. Fibroblast and these collagen fibers, they play a very, very important role in the wound healing. Wound healing mein, they work more in the wound healing process mein. So the collagen fibers, जो भी मैंने लिखा है इधर, they consist of an enzyme which is called as collagenase. Not only that, they are responsible, they have elastic property, elasticity. Another property is they can hold water. Water को hold कर सकते हैं. They have an enzyme known as collagenase. And this enzyme is responsible for wound healing. This enzyme is also present in this layers. Just very thick collagen fibers you can find. This enzyme is also present and this enzyme helps in the wound healing. Now coming to the layers present in the dermis. Dermis is also having two layers. What are they? The first one is known as papillary layer. First one जो है, it is called papillary layer. The second one, मतलब superficial में जो भी layer है, उसको हम बुला रहे हैं papillary layer. अंदर में जो layer है, that is called as reticular layer. So again, dermis में भी दो layer है. Epidermis में 5 layer है. Dermis में 2 layer है. One is called papillary layer, another one is called reticular layer. Let us discuss about papillary layer. Papillary layer के बारे में हम discuss करते हैं. So what is this papillary layer? You know this layer is present ऊपर में superficial layer is called papillary layer. You can see this layer, it projects into epidermis. इसमें बाकी सब कुछ है, blood vessels है, lymphatics, lymph vessels है, nerve fibers है, all these are present in the dermis, papillary layer में. लेकिन epidermis में blood vessels नहीं है. Papillary layer में blood vessels है, lymph vessels है, you can find even the nerve fibers. So papillary layer में कौन है? You have blood vessels, you have lymph vessels, and you have nerve fibers.
Apart from these, they also have cells which contain a pigment. Pigmented cells are there. Okay, so you can find some pigment cells here. Generally, they are known as chromatophores. They are called as chromatophores. Papillary layer में कौन है? So you have in the papillary layer blood vessels, lymphatic vessels, nerve fibers, chromatophores. Now, let us see about reticular layer. So this layer, it consists of reticular fibers and elastic fibers. हाँ मासी, उनका पापा को बुलाइए ना, बेल बजाइए. Sorry students, sorry, there is a small disturbance. Okay. So reticular layer, it consists of reticular fibers and elastic fibers. Okay. So apart from this, you can find some hair bulbs. Okay. So you can find some hair bulbs are present, and you can find some sweat glands. They are sweat glands. And along with this, you can find sebaceous glands. Sebaceous glands are also present in this layer. So reticular layer, what is this layer? It consists of several fibers, reticular fibers, elastic fibers, and they consist of hair bulbs. Along with these hair bulbs, they have sweat glands and sebaceous glands. Okay. So immediately जो भी dermis के नीचे में है, it is subcutaneous tissue. So reticular layer, it consists of reticular fibers, elastic fibers, it consists of hair bulbs. At the same time, it has some glands. What are these glands? Sweat glands as well as sebaceous glands. Okay. So below dermis, have we discussed about epidermis? Beneath the epidermis, you have dermis. Dermis के नीचे में कौन है? Subcutaneous tissue. Okay. So उसके नीचे में कौन है? You have dermis, epidermis, dermis. Then you have subcutaneous tissue. It is subcutaneous. Subcutaneous tissue. Okay. So it is also a connective tissue, but the cells are very loosely held. It is not tightly bounded. A very loose connective tissue. Okay, subcutaneous tissue. It is made up of a loose connective tissue.
So this tissue, it connects the skin with internal structures of the body. Okay. So not only that, this subcutaneous tissue, it protects our body, right? It acts as an insulator. Okay. It acts as an insulator. It protects our body from excessive heat, cold, right? Excessive heat, बहुत अगर ज़्यादा heat, ज़्यादा cold से, this subcutaneous tissue, it protects our body. Okay, you can find some smooth muscles are also present. Subcutaneous tissue, it is generally made up of a connective tissue. It is a very loose connective tissue. Is subcutaneous tissue में you have several other structures. It protects our body from excessive heat and cold. It consists of some smooth muscles. You call them as erector pili. Okay, pili भी बोलते हैं erector. These are the smooth muscles. Which are present in the skin. You have hair follicles also, right? Around the hair follicles, you can see this erector pili. They are nothing but a smooth muscles. So here also you can find sweat glands, sebaceous glands, follicles are present. Mammary glands are present. They are considered as, they are present in the subcutaneous tissue. They are different, what I can tell, internal structures of the skin, right? So we discussed about papillary layer. Next layer is called reticular layer. Papillary layer, it is very simple. It consists of blood vessels, lymphatic vessels, nerve fibers, pigment cells, chromatophores, all these are present. Reticular layer, it consists of reticular fibers, elastic fibers. You have hair bulbs, sweat glands are present, sebaceous glands are present. Beneath the dermis, you have epidermis. Sorry, beneath the dermis, you have subcutaneous tissue. It is a loose connective tissue and it consists of some smooth muscles. Some glands are present, sebaceous glands, sweat glands, all these glands are present. Some hair follicles, they are present here. Right? So the subcutaneous tissue, it connects skin with different internal structures of your body. Okay. Now, let us discuss about, this is all about the structure. You have to know the structure of the skin. उसमें epidermis में क्या-क्या layers हैं, dermis के बारे में पता होना चाहिए, then subcutaneous tissue के बारे में. Now, let us discuss about the color of the skin. As I told you, there is a pigment. Pigment cells hai. They decide the color of your skin. They are generally present in the stratum germinativum. And the hemoglobin which is present in your blood is also responsible for the color, for the pigmentation or the color of the skin. So cells जो भी skin के अंदर है, pigment called as melanin is present. It is a brown colored pigment. जो भी cells इस pigment को synthesize कर रहे हैं, we call them as melanocytes. Melanin, melanocytes. They are present in the germinativum. Where they are present? They are present in the basal layer or the stratum germinativum.
Okay, there are some other pigments also, जैसे मैंने कहा chromatophores, they are present in the dermis. These melanocytes, they synthesize the melanin and they give this melanin. This pigment spreads to the cells of which are present in the other layers, right? So some cells, they have this pigment that is called as melanin. Generally, this melanin is secreted by melanocytes. मेलानिन, अगर मेलानिन के बारे में हम डिस्कस किया तो मेलानिन जनरली इट इज प्रोटीनेशियस इन नेचर. इट इज अ प्रोटीन. Okay, you studied about amino acids, right? So this protein melanin is synthesized from the amino acid tyrosine. Tyrosine and phenylalanine, they are, this amino acid melanin is synthesized from these amino acids, that is tyrosine as well as phenylalanine. अगर मेलानिन कंटेंट इंक्रीज हुआ तो स्किन बहुत डार्क रहता है, right? So melanocytes, they have more melanin in the cells, that's why you look dark. Now what about hemoglobin? Hemoglobin is also responsible for the color of the skin, right? What is hemoglobin? Can anyone tell me? Hemoglobin के बारे में कुछ पता है? Can anyone tell me about hemoglobin? Where it is present? कहाँ रहता है hemoglobin? RBC. Ma'am, blood. RBC में रहता है. Very good. Yes. So what happens if you know it is a blood pigment? Good. So blood vessels, they are present in the skin, right? So that hemoglobin is present in the cells, blood cells, and it is circulating, so it is responsible for the color. कभी कभी अगर iron deficiency है body में तो they see the color of the skin. If it is pale, immediately they will tell hemoglobin बहुत कम है, इसलिए बहुत pale दिख रहा है, skin pale हो जाएगा. Right? Sometimes you can see पूरा pinkish दिखता है skin. Then what happens because of the blood rushing of the blood into the cutaneous blood vessels जो भी है, because of rushing of the blood into the blood vessels which are present near to the cutaneous tissue, the color it becomes pink. Sometimes bluish color होता है. अगर ज़्यादा डिक्रीज हो गया hemoglobin ब्लड में, पिगमेंट बहुत कम हो गया, तब it becomes blue. स्किन का कलर देखकर भी अगर कुछ डिसीज है तो बोल सकते हैं. Similarly in the jaundice you can see pigmentation, yellow pigmentation, right? Blue color pigmentation, cyanosis हुआ या hemoglobin ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कम हो गया तो skin becomes blue. By seeing the skin color itself you can tell. If skin is pale, you can tell he is deficient, he is having very less amounts of hemoglobin in the blood. So in this way you can tell the color of the skin. Like the pigments which are responsible for the coloration of the skin. Melanin as well as hemoglobin, both the pigments, they are important. Okay. So this is all about the structure of the skin which I want to discuss today. Dermis, epidermis के बारे में, and we also discussed about the subcutaneous tissue and coloration of the skin, which cells are responsible for the coloration. Now coming to the functions of the skin. So you all know protective function, right?
So subcutaneous tissue, it protects us from the excessive heat and excessive cold. Protective is one important function. It covers all our organs, right? So it acts as a barrier between the outside environment and the internal environment, right? It selectively allows some electrolytes and salts, sweat to pass through it, some substances, not all. It protects us from microorganisms, right? Bacteria से बचाते हैं, excessive heat, cold, ultraviolet rays, right? So skin protects our body, protective function. Skin prevents मतलब direct contact नहीं होता है to the external environment. Internal organs जो भी हैं, they are not exposed directly to the outside environment because of skin. It acts as a barrier. Who is responsible for this protection? The corneocytes, which are present in the stratum corneum, they are responsible for the protective function. Suppose acid gira या alkali gira skin के ऊपर, who is protecting the internal organs? Skin is protecting your internal organs. कुछ इंजरी हुआ या कट हो गया तो immediately bacterial infection हो जाएगा, right? From the external environment, it becomes a gate for the bacteria whenever there is an injury. Immediately infection occurs. Bacteria invade करते हैं, so since the skin tissue is exposed, infection हो जाता है. So even it protects us from ultraviolet rays, right? The rays which are coming from the skin. Skin protects our body from the ultraviolet rays. अगर expose हुआ तो क्या होगा UV rays? It increases the melanin pigment production. Right? Not only that, skin, we are studying sense organs, so we are studying skin as a sense organ. It is the largest sense organ present in our body. It has several cutaneous receptors are present in the skin. They react to the touch. They react to the temperature. They react to the pressure if somebody gave you a big blow. Right? So these cutaneous receptors, what they do? They are reacting to different stimulations and they are sending that information through the afferent nerves to the brain. Then you are able to sense, right? So skin is a largest sense organ. Next, you can tell storage function. Skin stores water, it stores fat. Some salts are present, sugar, salts are present in the skin. The blood vessels which are present in the skin can store even the blood. The blood vessels, cutaneous blood vessels, they store blood. So these are different functions of the skin. Secretory function, they have some glands, sebaceous glands, sweat glands. Secretory in function, absorptive in function, excretory in function. It helps in regulating the water balance. It regulates our body temperature. It helps in synthesis of vitamin D. It acts as a sense organ, right?
storage function है, protective function, all these are different functions of the skin. Got it? So in today's class, we studied about the structure of the skin and different functions of the skin. At the same time, we understood the coloration of the skin, who are responsible for the color of the skin. Okay, so these things we discussed. In the next class, we will discuss pain. Pain के बारे में हम पढ़ते हैं. Physiology of pain. Okay. Okay, that's all for today. Any doubts you have? Did you understand today's class? Any problem with understanding? Any doubts? कुछ तो reply दो, सब सो रहे हैं क्या? Anyone please give reply. Understood the class? Yes, ma'am. Yes? Yes, ma'am. Okay. So you understood the structure of the skin today. In the next class, we will study physiology of pain. Okay? Okay. Okay, Bye ma'am. bye. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.